And I said it publicly. GST is the most efficient, transparent tax system. Right. When do we implement? It depends on the threshold. When people are living in abject poverty, you have to introduce progressive tax policies, but not a broad-based policy that will affect the very poor. That is my point. So you will have to give some time. But then do you do nothing? No. You have to broaden the tax base, for sure. But you have first to reduce subsidy to the rich. Because why do you call subsidy rationalization? Because you are subsidizing everybody, including the rich. 刘振东和安华的 GST 论调。刘振东说，为何我们要有 GST？ 其本来的原因其实是太少人给所得税，只有 15% 的人缴交个人所得税。通过 GST， 政府才能收到更庞大人民的税收。他接着说，但是上述的 GST 底层逻辑的谬误是为什么人民不给所得税？当然有 10% 的人民可能性逃税，那么也就是 75% 的人民其实不应该被征税，因为他们还没有达到所得税的征收门槛4000令吉。真正的问题是收入，我们需要提高人民的收入。真正的原因是人民的收入中位数是2900令吉，也就是说 50% 的人民收入是少于2900令吉的，这些人都不应该被征税。如果执行 GST 的话，这些人都会被征收税金。When you earn more than 4,000, basically more than 50% of the population are earning less than 2,900 a month. So we need to fix the income problem, not the tax problem. People who are earning 2,009, people who are earning 3,000, not qualified to pay tax, but they will have to pay tax. They have to pay tax through GST. 这些M40其实也是生活拮据的，政府对他们征收税金是应该的吗？当然不，所以我们必须做的是提高人民的收入，让马来西亚更多人成为中产阶级，改变马来西亚的三角形收入模型，成为砖石模型，让更多的人成为中间的中上阶层，减少底层的穷苦人民。让我们来探讨一下刘振东的论述。一，他说只有 10% 的人逃税，这是完全没有数据可以证明的。Sebenarnya apabila kita buat GST pada ketika dulu ialah untuk membenteras shadow economy atau black economy. That is the best system untuk kita check black economy dan shadow economy ini. Dengan secara tak langsung kita dapat meningkatkan pendapatan negara bukan kerana kita mencukai orang, tetapi kita pastikan setiap daripada kita ini membayar cukai dan syarikat-syarikat yang lari daripada cukai ini dapat dikenal pasti melalui sistem GST ini. 15%现在已经在缴交个人所得税的人也可以逃税，很多小公司是以公司名义去逃税。二，真正的问题是收入，所以这些人不应该被征税。这当然是对的，但现在的 SST 还不是也在对他们征税吗？开玩笑，现在 SST 不也是 broad-based tax？SST 到最后还不是一样转交给消费者？在图中可以清楚看到，正常情况下 GST 更便宜。GST 是一次性的税务系统， SST 是重叠的。SST 会针对厂家、批发商和零售商分别征收 10% 税金，而 GST 只是一次性针对货品附加价值征收税金 10%。最终的商品价值其实更便宜。Manufacturer manufactures a product and it sells it to the wholesaler. A wholesaler is someone who buys the product from the manufacturer in huge quantities. Now once wholesaler has stocked his items, he can sell it to the retailers or the shopkeepers. The retailers are the ones who buys product from the reseller in small quantities. Now the reseller or the shopkeeper sells the product to the end customers. So once you understand this supply chain, let us understand how it is priced at different stages. If the manufacturer can decide the price of the product depending upon its cost. So if it decides the product is to be of rupees 150 and depending upon the type of the product, the GST is decided. So if the GST on this particular product is 5%,
That comes out to be 7.5. The final price of the product will be 157.5. The wholesaler purchases the product for 157.5 rupees. Now once you have purchased the product, he can decide his own selling price. So he decides the selling price to be 180. Again the 5% GST is to be added and the GST comes out to be 9 rupees. So the final selling price for the wholesaler will become 189 rupees. Now the retailer purchases the product at 189 rupees and he marks his price to be 220 rupees for the consumer. Again the 5% GST is added and the GST comes out to be 11 rupees. So the final selling price comes out to be 231. So once the manufacturer sells the product to the wholesaler, he collects a GST of 7.5 rupees per product. So that 7.5 goes to the government. This is also termed as input tax of the wholesaler. That is the tax when he brings in the product. Similarly, when the wholesaler sells the product to the retailer, the output tax is 9 rupees. The wholesaler has already paid 7.5 rupees to the government. He doesn't need to pay all 9 rupees to the government again. He needs to pay just 1.5 rupees. That is called as GST payable. The government receives 7.5 plus 1.5, that is 9 rupees as GST. Similarly, when the retailer purchases from the wholesaler, he has paid a tax of 9 rupees. So that is the input tax of the retailer. When he sells the product to the consumer, the output tax is 11. So the GST payable is 2 rupees. So this 2 rupees again goes to Tapi buat masa ini, bila dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, GST ini kalau kita introduce, dia akan menyebabkan satu spike of the harga atau cost. Sebab itu waktu kita implement GST dulu, kita nampak ada peningkatan yang begitu drastik. Dia panggil one time increase in kita punya stock, punya raw material, work in progress, finished good. Pasal mereka ini dah bayar SST. Jadi the one time spike itu menyebabkan apabila kita nak buat sesuatu sistem tax macam GST ini, dia kena cari masa yang sesuai. 3. 提高人民收入更重要。这自然是对的，但这和实行 GST 并没有直接关系。政府可以实行 GST， 然后以更高的税金去帮助底层的 B40 增加收入，也可以，完全没有任何冲突。Kalau kita tengok dalam dunia hari ini, hampir lebih 170 negara menggunakan sistem GST ini, ataupun dalam sebahagian daripada negara-negara ini kita panggil value added tax, VAT. Lepas tu kalau dalam dunia, mana-mana negara yang mula implement GST ni, memang dia teruk kena balasah lah. Memang dia kena teruk, kena kecam dengan rakyat, sebab rakyat tak faham. Tapi sebuah kerajaan, kita mesti buat benda yang betul. Kalau kita ada black economy, shadow economy, kemudian lawan dengan ekonomi yang proper, bermakna kita tak letakkan mereka ini dalam same level playing field. Jadi bila tak ada same level playing field, macam mana dia nak compete? Satu tak bayar tax, satu declare setengah tax, satu lagi bayar tax sepenuhnya. Jadi inilah yang kerajaan cuba buat. Dan dalam dunia, kita the only negara yang implement GST, lepas tu kita withdraw. Retract balik. Mana-mana negara yang buat ni, ramai juga negara yang buat terlebih dahulu daripada kita. Sebahagian daripada mereka kalah juga pilihan raya. Tetapi sistem itu berjalan. Sistem berjalan, kerajaan yang ambil alih dia teruskan. Sebab dia tahu cuma kerajaan yang benar-benar kukuh dan kuat berani buat GST ni. Kalau tidak, dia takkan berani. Dan kita lebih memikirkan pasal negara. Betul. Bukan so much untuk kepentingan politik. 记得点赞关注哦。